ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, மக்கள் தான் அதனுடைய மையமே. பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய சக்ஸஸ்க்கு அந்த பீப்புள் வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, எவ்வளோ இன்வால்வ்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதை முடிவு செய்கிறது, அதுக்கு உதவி செய்கிறது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் கார்பரேட்ஸில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கார்பரேட் லீடரை தான் நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போகிறோம். வெல்கம் டு BrandPuli.com, அகாடமி அண்ட் ஸ்டுடியோ ஃபார் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங். தேங்க்யூ ஜார்ஜ், தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். ஜார்ஜ் வந்து சிஃபி டெக்னாலஜிஸில் டைரக்டர் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறாரு. தேங்க்யூ ஜார்ஜ் ஃபார் கம்மிங். And I'm very honored to be here and thank you for inviting me over. ஜார்ஜ், நம்மளுடைய பாட்காஸ்ட்டை நிறைய யங்ஸ்டர்ஸும் யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸும் பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி நான் உங்களை கூப்பிட்டதுக்கு மிக முக்கியமான நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, இந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப் இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு தனி மனுஷனாகட்டும், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆகட்டும், அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் உங்களை கூப்பிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ. பை த வே, உங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூலில் நீங்கள் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் எம்சிசியில் கெமிஸ்ட்ரி படித்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து சிஃபியினுடைய டைரக்டர் ஆனீங்க? உங்களுடைய பர்சனல் ஜேர்னியை ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஐ மீன் சிஃபி வந்து இஸ் மை 11th ஆர்கனைசேஷன். ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மை காலேஜ் டேஸ். எம்சிசியில் கெமிஸ்ட்ரி பண்ண. பை த வே, ஜார்ஜ் நானும் ஒரே பேட்ச்மேட். Yeah, that's இப்பதான் தெரியும். It was good actually to know, especially to meet fellow MCCians. It's really happy about it. So I joined, in fact I love science. Science என்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். அதனால within science I like chemistry. Even now if you ask me one subject that I like is chemistry. Okay. And அப்போ MCCல I was doing a BSc. அதில் வந்து one of the events, there are many events that has happened in MCC. What made me what I am today is MCC. I should say that. ஏன்னா சேம் me also. ஸோ அதில் பர்டிகுலராக ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார், டாக்டர் பி கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு. அவர் வந்து ஸோ ஹீ அப்ரோச் மீ. ஆனால் அப்போ ஐம் an average student, always an average student. அவர் என்ன வந்து அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு, ஐஐடியில் ஒரு லெக்சர் காம்படிஷன் இருக்குது, ஐ வாண்ட் யூ டு கோ அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் கம்பீட் அப்படின்னாரு. ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, என்ன எதுக்கு வந்து கூப்பிட்டாரு அப்படின்ட்டு. பட் தென் ஹீ கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் ஹெல்ப். அந்த டைமில் ஹெல்ப்லாம் கொடுத்துட்டு யூ கோ அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னாரு. ஸோ அதோட ப்ரோக்ராமோட பேர் வந்து சிம்ஃபோரியா. ஐஐடியில் அரவுண்ட் 30 colleges took part. It's called a lecture competition. You have to lecture to all the PhD students அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்க யூஜி படிக்கும்போது நான் யூஜி படிக்கும்போது PhD studentsக்கு I have to lecture. அப்போ I knew it was a chemistry topic. I still remember the topic, multiple bonds in transition metals. That was the topic given to me. நான் அங்கே போயிட்டு அப்போது அட்டையர் வந்து எந்த எப்போவுமே ஒன்று தான், ஒரு ஜுப்பா, ஒரு ஜீன், ஒரு கோலாபுரி செப்பல். தட் யூஸ் டு பி மை யூஷுவல் அட்டையர். அங்கே போயிட்டு ஐ டிட் இட். இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ். ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது. அதுவும் அந்த கேலரி டைப் ரூம், ஜட்ஜஸ் எங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னு தெரியல. இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். That was the first time I'm facing such a very intellectual audience also. அப்புறம் I kind of finished my thing and I should say fortunately I came first there from 34 colleges that took part. So that kind of ஒரு decision வரும் தெரியுமா அந்த டைம்ல. Okay, this is where I should be into ஒரு decision. Okay, maybe teaching is what I like doing. அந்த ஒரு இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதே அப்பதான். I like teaching. And that also helped me. That event helped me out. MCC முடிஞ்ச உடனே I got into MRF tires. அங்கே வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில், since I did chemistry, tires are all into chemistry and things like that, sulfur, vulcanization-லாம் இருக்கு. So I joined MRF. There are so many events that has happened, bad and good, okay? MRFல I got suspended. Right? For what? I wrote a poem about a trainer. Okay. ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வேணா ரொம்ப போரிங்காக இருந்தது ட்ரைனிங்கு. அப்போ அவரை பற்றி ஒரு போயம் எழுதி நான் எல்லார்கிட்டையும் காட்டிகிட்டு இருந்தேன். அவர் பார்த்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம்
அதுக்கப்புறம் அவரை கிண்டல் பண்ணி எழுதிருந்தீங்க. ஆமா ஒரு மாதிரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் பீப்புள் பட் நல்ல ரீசன் தான், சஸ்பெண்ட் பண்ணது நல்ல ரீசன். So அந்த மாதிரி so what happened was next minute I was standing in front of the GM there and he suspended me. But then look at it, irony is that I am doing the same job what he was doing, like you know he was a trainer and I am a trainer right now, or probably more of a leadership trainer right now. So the journey has been great, like right from MRF tires I have moved almost like 11 organizations. சின்ன கம்பெனி, ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் இன் லைக் 11-12 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். லார்ஜர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் இன்ஃபோசிஸ் வித் 2 lakh எம்ப்ளாயிஸ் அந்த சைஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். I started, MRF was the only company where I was more technical in nature, and then I kind of shifted gears and got into learning and development. The next company after that was a thing called Thomson Prometric. They do GRE, TOEFL exams alla vandu administer pandra company adu. So I was administering GRE, TOEFL exams for almost like 2.5 years. So I got to learn a lot, you know, in the journey ndradhu learning da. You get to understand various products, various processes, various services. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க கம்பெனி மாறும்போதோ இல்ல when you meet different people, when you go into different processes, you get to learn a lot. So that is my journey, I should say. Like, you know, if you ask me, all these movements I have learned a lot in the process. Great. And finally I have so yeah, with Hyundai, I was also heading learning and development with Hyundai for a while. Hyundai, with Kevin Care. So various organizations. So, அப்போ MNCஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, கொரியன் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, இந்தியன் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நிறைய கல்ச்சர், அந்த நிறைய டிஃபரன்சஸ் பார்த்துருப்பீங்க. Absolutely. And industry also varies. Like Kevin Care is more of an FMCG. Hyundai வந்து automobiles. MRF வந்து it's again ancillary to automobiles. அந்த மாதிரி then ITES. Then I was also with Mafoi. It's ideally you have to say it as Mafua. Ma means my fua is faith. Mafua. நம்ம பாண்டியராஜனோட கம்பெனி. So I was working there also. I was taking care of corporate training there. Okay. So it was a great journey, and also there was a company called Liam. I worked there also for a while. Okay. So what made me a trainer leadership is when I actually joined you know, consultative training companies like, you know, Liam Mafoy. Liam Mafoy enna pannona, they go to different companies and sell learning solutions. Okay. So I was doing that for a while. ரொம்ப காலமா அதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Go to various organizations in Chennai, outside Chennai, selling learning solutions and also delivering learning solutions. So training ஆ இருக்கலாம், இல்ல process training ஆ இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். I used to do that. நீங்க வந்து நான் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு HR லீடர்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டதுக்கு இல்ல நான் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஹெச்ஆர்னுடைய ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க. Correct. ஹெச்ஆர்ல லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? So HR என்றது ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். எனிதிங். இது எதுக்காக நான் கேட்குறேன்னா, இன்னைக்கு MBA படிக்கிற நிறைய பசங்க ஹெச்ஆர் படிக்கிறாங்க. அண்ட் ஹெச்ஆர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுல நிறைய ஃபீல்டு இருக்கு அது உள்ள. கரெக்ட். ஸோ அதனுடைய புரிதல் நிறைய பேருக்கு இல்லை, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இல்லை. ஸோ அதனால கேட்குறேன் நான் இந்த கேள்வி. See, industry wise it varies. Like for instance, முன்னாடி IR இருந்தது. Then அதுக்கப்புறம் பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாங்க. Then it became HR, human resources. இப்போ நிறைய பேர்ல இருக்குது. You know, talent management, talent development. A lot of you know jargons are there, you know, especially when it comes to HR. Talent development is basically L&D, learning and development. You know, you have to develop the competencies. So when it comes to human resources, especially when with IT companies like ITES companies, it's a very human intensive you know, work, like, you know, because the investment goes to human beings, right? You know, as salaries and stuff like that. A knowledge based work adu. So அந்த மாதிரி type of workல competency becomes very very key.
Like, and the technology is also very dynamic. And it's very volatile also. Today's technology is not there tomorrow, right? It's quickly moving. And after the advent of AI, it becomes even more volatile and challenging as well. So because of that, you need people who are very flexible in upskilling and cross-skilling. Now, if I need a person, like I shouldn't be looking out for a person saying that, okay, you should be good in one particular technology. That may not fit the bill, actually. That's a very important takeaway for the youngsters. Yeah. So they should be adaptive and always be ready to learn something new. And Absolutely. And அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். இப்போ எனக்கு ஒரு ஜாவாவில் அல்ல ஆரக்கிள் ஐ எம் ஸோ குட் அட் இட்னா ஓகே யூ மைட் பி குட் இன் ஜாவா அண்ட் ஆரக்கிள். ஆனால் அதை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து somebody who's good in fundamentals and somebody who can grasp fundamentals really well. எனக்கு எந்த டெக்னாலஜி வேணா கூட I learn in 2 weeks time and I will write a code in 2 weeks time. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் தான். ஆக்சுவலா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணும்பொழுது சம்டைம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் சம் ஆஃப் த டெக் ஃப்ரெஷர்ஸ் நான் இந்த ஸ்டாக்ல மட்டும் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன், அதுல தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஜாப் ஆஃபர்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணி போறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் நீங்க சொல்றீங்க வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யூ நீட் டு பி வெரி அடாப்டிவ். In this time, I think, you should be like that. We would prefer somebody who's like that in terms of, and I think many organizations nowadays prefer candidates People like that. People are flexible and ready to learn and take. Correct, because technology keeps changing, and new technologies keep coming. And it is not just about technologies, tools. How quickly can you learn a tool and probably use the tool? I mean, for that you have to be flexible. You cannot be rigid and say, okay, I'll only work in one of these technologies and I'll continue to work there. அப்படின்னு சொன்னா அது சரிப்பட்டு வராது. I also told you that competencies. So because of this entire need for learning newer technologies, there is a need for this department called learning and development also. Okay. Because when there is a new project coming in, then you may have to upskill some of them in one of the particular technologies. They may not have the idea of those technologies at all, but then you may have to teach them, train them, coach them on that particular technology and use that technology as well. So L&D as a function, it takes care of 4 aspects. One is technology, then behavioral skills, then you have functional skills, and then it is the process skills. So technology patti soliten nanu, anything to do with whether it's engineering or software or tools, adalla vandu technical skills upskilling la varum or cross skilling la varum. Behavioral skills is even more important, because as you grow up the ladder, your technical skills will come down and your behavioral skills has to go up. Because you have to manage people. Rather, when you grow up the ladder, you have to manage people, and so your technical skills, you will continue to have the technical skills, but you should upskill much more on the behavioral skills. And so leadership becomes very key at that moment. Leadership, how well you communicate, how well you present in front of a large audience, how well you negotiate, how assertive you are, how can you coach. All these things become very, very critical when it comes to you grow, when you're becoming a leader. So that is behavioral skills. And then you have your functional skills. There are various functions in an organization. HR is a function, sales is a function, finance is a function. So when you have all these functions, there are learnings pertaining to that particular function. If I say account keeping would be a function, and so you need to understand, have the knowledge on accounts. The newer standards are coming when it comes to accounts, right? So you need to understand that. There are various standards, so you got to understand those standards as well. When it comes to sales, the selling process, the company will have a sales process by itself. You got to understand the sales process. Selling skills by itself is a functional skill, right? So and when it comes to processes, you have all those ISO,
customer processes would be different, internal processes, external processes. Performance management system itself is a process. You need to understand that. So L&D plays a role in all these 4 buckets. Okay. Right? And you have to deliver training accordingly in terms of when you think that, generally it is like this, you need to provide 80%. Many times in IT companies, you'll find that technology plays a major role, like in terms of you will be doing 80% of the learning goes in technology. Right, and the remaining will go in, and this distribution, will change from company to company. நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறமா இந்த கேள்வி எனக்கு வருது. இன்னைக்கு வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், ஓகே, அண்ட் திஸ் லார்ஜ் கார்பரேட்ஸ், நீங்க பெரிய கார்பரேட்ஸ்லயும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, சின்ன கம்பெனிலும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட். அவங்க வந்து பெரிய கார்பரேட்ஸ் இப்போ எல்என்டிக்கு வந்து லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், அவங்க பீப்புள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சின்ன கம்பெனிஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. இதுக்கு என்ன ரீசன்? அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியலையா, இல்லை ப்ரியாரிட்டி இல்லையா? வேர் டு யூ see? The reason for small, I would say, it's like, when we look at small and medium enterprises with employee size of maybe 1,000 and above, many organizations have an L&D, a very lean L&D team with just 1 or 2 members. Organizations below that, they may not have an L&D. They have an HR. Sometimes the HR person will actually do the job of an L&D person as well. But many a times in smaller, very small organizations, they actually don't have an L&D team at all, and they don't focus on L&D. Now, this is not the problem of, I should say, like, they don't want to maybe invest on learning, or sometimes it is like this, like when there are ad hoc issues, I kind of train people. So they bring in experts from outside and they train. But then at the end of the day, it is very, very critical, whether it is smaller organization or larger organization. I will say this, learning is the foundation of every organization. Learning should be the foundation. Learning should be the foundation of every organization. Now, that is because even if you take the balance scorecard, பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து the low அந்த கீழே இருக்கிற பேஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத். கம்பெனியில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் இஃப் தே லேர்ன் அண்ட் க்ரோ, தட்ஸ் வென் தே வில் go to the next level. That it's possible to go to the next level. Now we measure, இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ஹெல்த் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? Everybody will look into the finances. Do they make profits? Do they the top line, bottom line தான் பார்க்குறாங்க. Financial health is the only health that people measure sometimes, which is not right. அது கரெக்ட் இல்லை. அது ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் மட்டும் பார்த்தோன்னா லாங் டேர்மில் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மே நாட் ஒர்க் வெல். அந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் பார்க்கணும். அதாவது கீழே இருக்கிறது லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன். அதோட மெஷர்மெண்ட்டையும் பார்க்கணும். எப்படி எம்ப்ளாயீஸ் லேர்ன் பண்ணுறாங்களா, ஆர் தே க்ரோயிங், ஆர் தேர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் பீன் மெட், த கெரியர் ப்ரோக்ரெஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to the learning and growth. Base learning and growth. Then customer processes. Are customers happy? So you have net promoter score there, and then you have customer retention, customer satisfaction scores, and then customer processes are also very important. Then you have internal process. So you can put it internal processes, customer process. Then comes finances. So it's a holistic thing. Like everything, you should measure everything. Only then you can holistically measure the health of an organization. இன்னொரு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க, இந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு 2 விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. L&D, I think I kind of missed that. The primary objective of L&D is to improve competencies across the organization. So if you look at it, there are 4 buckets that I already mentioned. One the technical, process, functional and behavioral. So 4 competency you have to develop
people. Now, this is the primary objective. But then there are a lot of benefits when there is an L&D function in the organization. Now, what are the other benefits? It is used as an engagement tool also, right? See, when there are employees there who are aspiring to grow in the organization, now, if you kind of use learning and development as an engagement tool, right? Put them into a session and say, okay, this becomes an engagement part. Many a times, organization believe that fun activity is considered as engagement activity. But what is more important is how do they benefit out of that engagement? Now, and for that, L&D can become a big tool, like, in terms of can we bring in training programs to engage with all the employees, how it can benefit in their career aspirations as well, right? And so they'll be happy, working for an organization. So retention can improve when there are more and more L&D activities or very good training programs delivered for the organization. You are using that word aspiration management. Correct. அதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஐ திங்க் ஸ்மால் அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருது. ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் 17-18 வயசு பசங்கள்லாம் கூட பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வென் தே சூஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் வென் தே செலக்ட் எம்ப்ளாயீஸ், ஸோ ஐ திங்க் அதில் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் இருக்கும்ல, அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. So every organization. What do you mean by aspiration management? அது எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணுறது? See, every manager or leader in an organization, when they அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது இருக்குல்ல, performance management இருக்குல்லையா, you have to manage performance of the team. ஸோ இது வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? ப்ரொடக்டிவிட்டி வச்சு மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஹவு ப்ரொடக்டிவ் தே ஆர் தே பிரிங்கிங் இன், அது அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்போ வரும்னா, when will they be productive? When will employees be productive? Is when their aspirations are met also. So what the leader's job or a manager's job is to manage aspirations of their team as well. But every individual, they are very different. In a team, not all of them will be the same. Each one of them will have different aspirations. Some of them would want to go in the technology side. Some of them would want to go in the managerial side. And there are different aspirations. Some of them would want to just come out of the work itself, do something else altogether. Now, one is to give that ears to listen to them. அப்போ ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு டீம் மெம்பர் வந்து ஏதாவது கேட்டானா நான் உடனே செஞ்சு கொடுக்கணும்னு இட்ஸ் நாட் நெசசரி, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஆல்சோ. பட் தென் ஆர் யூ வில்லிங் டு லிசன் டு ஆல் தேர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் கீப் தட் இன் மைண்ட் ஆல்சோ, எஸ்பெஷலி சம்டைம்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம் அண்ட் ஸோ இட் பிகம்ஸ் sometimes opportunities come that way, and probably guiding them in the right way is very, very important as leaders and managers. So you have to manage aspirations of the team. So that is one of the important formula for success. Absolutely. இது வந்து எப்படின்னா மேனேஜரியல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு in any organization. So manager development programனா when somebody becomes a first time manager. இப்போ நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கேன், இவ்வளோ நாளாக வந்து நான் ஒரு மேனேஜருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், and then since I have done a good job, they have promoted me and I have become a manager. இப்போ இந்த டீம்லேருந்து நான் வந்து மேலே போயிட்டு நான் வந்து இப்போ எல்லா மெம்பர்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ யோர் ஸ்கில் லெவல் சடனாக வந்து அப்ஸ்கில் பண்ணணும். நீங்கள் அதை இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டர்னா நீங்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை முடிச்சுட்டு ஐ கேன் லீவ். But the moment you become a manager, you are accountable and responsible. Correct. You're accountable for the team. So you have to manage the team. So you have to upskill there also. So L&D plays a major role there also. Like, how do I make a first-time manager, more efficient and effective? What is your own definition of manager and leader? So, see, for me, I don't divide them. I don't divide a manager and a leader. For me, a good leader can be a good manager, right? So you have to be a good leader to be a good manager. That's how I would say. Now, but then the role of a manager is to get the work done from your team, right? Or probably work with the team.
right? That's what a manager should do. Like work with the team. There is a goal that you have to achieve and make sure that goal is achieved through the team. Work with the team and achieve the goal. Now that's what a manager should be doing. Now, when will you become a leader? I mean, for me, the definition of a leader is very different. Actually, by the way, I want to introduce Josh Koshi's book here. And he has written a book called ECube Leadership. And this is really insightful. நான் வந்து நீங்க முந்தானத்து உங்களுக்கு என்கிட்ட சொன்னீங்க, நான் இமிடியேட்டா கிண்டல்ல வாங்கி ஐ ரெட் த்ரூ சம் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ். அண்ட் ஒய் இத்தனை எவ்வளோ லீடர்ஷிப் புக்ஸ் இருக்கு, ஏன் நான் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேட்டடான ப்ரிஃபேஸ் எழுதியிருக்கீங்க. இதில் ஆக்சுவலாக த லீடர்ஷிப் வித் த எம்பத்தி, எக்ஸூபரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன், அதை சென்ட்ரிக்காக வச்சு நீங்கள் அதை ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. இதனுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். நீங்க பை தி வே உங்களுடைய லீடர்ஷிப் டெஃபினேஷனுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க. இல்ல இது வந்து நான் நிறைய வாட்டி கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் this is my favorite definition of a leader. Somebody who is genuinely interested in developing people around you. A leader is somebody who's got genuine interest in developing people around them. Now, you don't need to be a CEO. You don't need to be having a title like a senior general manager. அந்த மாதிரி தேவையில்லை. You just you have to be a person who's got that interest. Okay, I have somebody with me. Can I develop him in any skill for that matter, or probably in anything that person can do better? Can I help him out? Now, the moment you have that thought, then you become a leader. So, manager வந்து it's a role as such. Leader is more holistic in nature. Like in terms of என்னன்னா manager வந்து ஒரு work related roleல தான் வரும். Manager as a, but then if you're a good leader and you are a manager, it's amazing. Right? But then for me, if you ask me, everybody should be a good leader. Right? And you should reach there in terms of, can I help people around me? Can I, if I have it's not just only working with your team alone. You can work with anybody for that matter. As a leader. Influencing not only your team member, influencing everybody makes you a leader. அண்ட் இப்போ நீங்க வந்து சொல்ற இது பிரகாரம் வந்து the leader with the empathy, the genuine interest to develop others அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கல்ல, ஒரு லீடர்ஷிப் அப்படின்றது வந்து அது குவாலிட்டியா இல்ல இட்ஸ் டேலண்டா? It's both actually. So talent can be developed, and quality comes from your value system also. Like for instance, if a value system na enna, I am honest, I am punctual, I am transparent, you can talk about yourself also. You can say the principles that you uphold. Like இப்போ ஏதாவது மீட்டிங்க்கு நீங்க லேட்டா போயிருக்கீங்களா? இல்ல, I will be on time for every meeting. இந்த புக்ல நீங்க அழகா போட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலா, your quality of life depends upon quality of thoughts. அதுக்கு அப்புறமா your thoughts comes from your quality of your belief and your value systems. Correct. அது வந்து absolutely right. இப்போ நீங்க நினைச்சு பாருங்க, why do I think something? Because if I am compassionate about somebody, it comes from my value system and my belief system. Right? அதுதான் உண்மை. இப்போ if you look at it, I right from my childhood, what I have seen and observed is what you are going to learn in the process. And kids always learn by observing. Correct. And we have been, every one of us, each one of us have come from different backgrounds. You would have different environments. And so your set of value system and belief system are different from mine. Correct? And so your thoughts are also different because of that. Yeah. Correct. So for a leader, his values have to be clarified. Now, can I ask myself, am I doing the right thing? Right? Is my values right? I think you have to clarify your set of values very often. அதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். Keep clarifying your set of values. அதனால தான் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் நான், your thoughts come from the value system அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ லீடர்ஷிப் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அந்த பவர் அந்த ஆங்கிளில். ஓகே, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்ற ஆங்கிளில் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ், நீங்கள் இப்போ வந்து இப்படி சொல்கிறேன் நான், ஒரு
ஒரு யங் ஆண்டர்ப்ரினரையோ இல்லை நீங்கள் ஒரு யங்ஸ்டரையோ ஒரு ஃப்ரெஷரையோ ஒரு நியூ பர்சனையோ நீங்கள் பார்த்த உடனே அவங்களுடைய லீடர்ஷிப்பை உங்களால் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சில ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அது இஸ் இட் பாசிபிள் ரியலி? See, technical skills can be assessed by asking questions, by interviewing, or putting them through a test. Can be assessed easily by, you can put them through ask somebody to write a code. If that person is writing a code, you can easily assess somebody's technical skills. But how will you assess behavioral skills? You cannot sit for an interview for 45 minutes or 15 minutes. You cannot assess them behaviorally. அது கொஞ்சம் கஷ்டம். By looking through the resume, or probably nowadays also you can do a little bit more. You can actually go and check their Facebook page and things like that. அவரோட டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அவனோட என்ன பேக்ரவுண்ட் என்ன மூட்ல இருக்காங்க பசங்க. You can do something like that now. You can still go and check their like you said, their social media and see where they are active, what they are doing, things like that. To some extent you get an understanding of the person. But still, some of the personality traits, it's deep down many times. So that is very difficult for you to assess, in an interview. So there are various psychometric tools that are available, and many organizations use that also. Psychometric tools வந்து ரெண்டு விஷயத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து it is used for recruitment. Recruitmentல வந்து like I said, technical skills can be assessed, behavioral skills cannot be assessed. Many a times for leadership positions, many organizations use psychometric tools. ஏன்னா அது வந்து for especially leadership competency மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் personality trait மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. You can use disc profiling, இல்லைன்னா Thomas profiling, PF16. Lot of tools are there in the market which they can identify what personality traits are there. And some of you're MBTI certified. I am an MBTI practitioner also. But MBTI cannot be used for recruitment. Okay. MBTI is used for development purposes. அதனால தான் சொன்னேன் psychometric tools are used for two purposes. One is used for recruitment, one is used for development. Now development எப்படின்னா, sometimes you may want to understand where they stand in terms of certain competencies and certain behaviors. So can I develop those behaviors? Can I develop those competencies so that I can move to the next level? So அதுக்கும் psychometrics யூஸ் பண்ணுறாங்க. So MBTI is one such thing. இன்னொரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் வந்து பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்னு ஒன்று இருக்குது, ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரேட்னு ஒன்று இருக்குது. பர்சனாலிட்டி ட்ரேட் வந்து மாறவே மாறாது. நீங்கள் 18 வயசு ஆனால் அது வந்து அந்த பர்சனாலிட்டி அப்படியே நிற்கும் till you die. Most of the time personalities don't change. ஆனால் preferences வந்து you can kind of slide around and move accordingly the way you want it. And depending on the situation, depending on the situation you can change. அப்போ அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அதை கற்றுக்கணும். You should understand where you should be. How do I change my style if I need to kind of have a conversation with one person to have a conversation with another person? Can I kind of move? That's this preferential trait. It is pretty interesting, so that you kind of make changes in the way that you behave in different situations. ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, நம்மளோட பர்சனாலிட்டி 18 வயசுக்கு மேலே இருந்து சேஞ்ச் ஆகாது, ஆனால் ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எனக்கு ஒரு நியூ லேர்னிங். இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்டிங்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இதில் புக்கில் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. கரெக்டாக. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ இது வந்து இப்போ வாட் ஐ ஹவ் செட் இன் த புக் இஸ், இது வந்து இட் கேம் ஃப்ரம் various other leadership books. One of the famous leadership book is like your situational leadership னு ஒரு புக் இருக்கு. அது ஒரு framework இருக்கு. It talks about people and task. People oriented leader, task oriented leader. Many a times leadership வந்து இந்த 2-dimensional இதில் 3-dimensional இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் transformational leadershipல 3-dimensional இருக்கு. பட் அந்த மூணாவது ஒரு டைமென்ஷன் கொண்டு வரணும்னு நான் ஐ வாண்டட் இட் லைக் எக்ஸூபரன்ஸ். இப்போ எம்பத்தின்றது பீப்புள் ஓரியன்ட்,
being compassionate with people, like, work, talking with people, listening to them, எல்லாம் empathy relatedல வரும். எக்ஸிக்யூஷன் வந்து டாஸ்க் ரிலேட்டட்ல வரும். ஸோ யூஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் அ ப்ராஜெக்ட், அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் வரும். ஆனால் எக்ஸியூபரன்ஸ்ன்றது எனர்ஜி. அந்த ஒரு டைமென்ஷன் வந்து இந்த நிறைய விஷயத்துல இல்லாம நான் படிக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஓ ட்ரூ, கரெக்ட். இட் இஸ் ஆக்சுவலி அந்த எனர்ஜின்றது இல்லாததுனால தான் அந்த தேர்ட் டைமென்ஷன் நான் கொண்டு வந்தேன் புக்ல. So that makes all the difference. So if you bring in the third dimension called energy, how can you be empathetic and energetic? How can I execute things with energy? அந்த ஒரு டைமென்ஷன் வரும். So adanala there are various kinds of leadership that I mentioned in the book. So what I have done in this book is, in the 9th chapter of the book, you will be asked to send a mail to a particular mail ID, and we will send a password. And you can go online and take a psychometric test. So it will measure on these 3 attributes. It will measure on empathy, how empathetic you are. It will measure on execution, how good are you in execution, and also about experience. நீங்க ஆஃபர் பண்றீங்க அந்த டெஸ்ட்? ஆமா. ஜார்ஜ், நான் உங்ககிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கணும். ஏன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் as well as your deep research இந்த லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஏரியாவில் பார்க்கும்போது ஒரு டீனேஜுடைய பேரண்ட்டாக, ஓகே, இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு பிரச்சனை இருக்குது. என்னுடைய பையனுடைய பொட்டென்ஷியல் என்ன அப்படின்றது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கெரியருக்காக பிளான் பண்ணணும். ஏன்னா இன்னைக்கு பசங்களுக்கு வந்து ஆஸ்பிரேஷன் வந்து ரொம்ப வைல்டாக இருக்குது அண்ட் மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸில் இருக்குது. அட் அ டைம் அவன் பல விஷயம் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறான். ஆனால் லைஃப்பில் அட் அ டைம் பல விஷயம் எப்படி பண்ண முடியும்னு தெரியல. ஸோ அதே சமயத்தில் அவனுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் உதவுமா? எஸ் அண்ட் நோ இஸ் தி ஆன்சர். அதாவது ஒன்று வந்து கைடட் எனக்கு வந்து நீங்கள் இதில் எனக்கு ரொம்ப குறிப்பாக இந்த எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வேணும். அது என்னன்னா, ஒன்று வந்து பர்சனாலிட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பசங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு. இல்லை, அந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் வேற. ஓகே. ஸோ when I say preferences according to MBTI, அது வந்து preferences வேற. Preferencesனா I'll give you an example here. இப்போ extroversion, introversion, அது வந்து preferences தான். அப்போ I can prefer to choose extroversion. என்னுடைய சாய்ஸ். I can prefer to choose introversion. நான் வந்து ஒரு சில டைம்ல வந்து I wanted to I go to a party and I want to keep quiet. So I choose to be introverted. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல போனா I choose, அந்த மாதிரி அந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் தான் நான் இது பண்றேன் நான் இதுல. ஸோ அந்த மாதிரி 4 டைகாட்டமி இருக்குல்ல MBTIல, மயர்ஸ்-பிரிக்ஸ் டைப் இண்டிகேட்டர்ல 4 டைகாட்டமி இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன், இன்ட்ரோவர்ஷன் வந்து ஒரு டைகாட்டமி. அந்த மாதிரி 4 இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் MBTIயே இருக்கு. ஐ மீன் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கார்ல் குஸ்தவ் யூங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூங்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. கார்ல் யூங் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த MBTI இருக்கு. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் he published a paper called personality types. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் MBTI. நான் அது ஸோ இந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் கிடையாது. So you have to be clear with that. Okay, got it. But then the question that you asked is very, very valid. And now parents do not know about what their kids want to do, and kids themselves or students themselves don't know what they want to do. And it's a very... And they don't know what they are good at also sometimes. But some of them are very, very clear. Some of them are very... அவங்கள பத்தி நம்ம கவலை இல்லை. ஏன்னா அவங்க, நான் சொல்றது வந்து இந்த group of people, the people who are not able to identify their potential or understand their potential, அந்த மாதிரி அந்த I would say through guided psychometric tools we can help them out. Now it's a very sensitive issue. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு psychometric tool வச்சுட்டு we are saying that you are good in math, you are good in probably management, or you will be good in selling இப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, then you are actually already making them ready for that. Now, however, if you because this psychometric is more of an abstract science, it is not a pure real science. I mean, I should say that, it is based out of, because it is garbage in, garbage out. If you give the answers right, if you give them honestly, it will give you honest response. அப்படிதான் psychometrics work ஆகுது.
So if students if they're understanding the reason why, the purpose of taking the psychometric test, அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா it will give you the good results. அப்படிதான் சொல்ல முடியும். So you have to give that guided understanding, counsel them, sit with them and do it. It will give good results is what I say. And it is possible to make a psychometric tool like that also. இப்போ டெவலப் பண்ணிருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சைக்கோமெட்ரிக் டூல்ஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வெஸ்டர்ன் கிட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கு. நம்மளுடைய நான் சொல்றது, நான் குறிப்பாக கிராமத்தில் வளர்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு, மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில், ஏன்னா இந்த சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டில் இருக்க நிறைய கொஸ்டின்ஸே வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கு. கல்ச்சுரலி நம்மளோட பசங்களால் கனெக்ட் கூட பண்ண முடியல. அதுக்கு எதுவும் இந்தியன் பேஸ்ட் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் எதுவும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்களா? அது எதுவும் இருக்காமா? எனக்கு ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் இட், எஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர். தேர் ஆர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹூ டூ தேட். Okay. Or probably there are organizations who can customize and do it also. Okay. So if you go and tell them that this is the need, and they can customize and give you some psychometric tool as well. So there are organizations who can do that. Competencies check பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான tools, best tools? So you have to write a series of questions in a psychometric, and then derive from that in terms of what is he willing to do, and apart from that ask a lot of psychometric questions within that questionnaire that you have, and you derive what exactly you want in terms of, you list down various attributes and have various questions related to one particular attribute, and see how many such questions he's answering favoring that particular attribute. அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா you will get an understanding. அது பண்ணலாம். It is possible to do it. ஓகே, இப்போ இந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க வந்து எத்தனை ஜென்ரேஷன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜென்ரேஷன்ஸை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரேஷனல் சேலஞ்சஸாக என்ன பார்க்குறீங்க நீங்கள்? Oh, that is huge actually. ரொம்ப ஆமாம், generational challenge, the way they learn has completely changed. முன்னாடி எல்லாம் வந்து the way they learn, the way they perceive, the way they project, எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். And moreover, devices has become a integral part of themselves, in the they like reels, and their attention span is also has gone down by a massive amount, I should say. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நமக்கு தான் போன மாதிரி இருக்கு. தெரியல, எனக்கு போயிருக்கு. இல்லை, generally when earlier days when I actually start a training program, I say that your attention span is only 7 minutes. 7 minutes seems to be too long now. ஆமாம், right? Now இப்போ ஒரு ரீல் வந்தனா 1 மினிட்டுக்குள்ள ரீல் இருக்கணும், இல்ல I don't know 30 seconds or something. 3 seconds 4 secondsக்கு வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. So you tend to kind of அதுவும் bottomless scrolling. You keep scrolling, you can scroll the entire day if you want. Entire lifetime, 2 lifetimes. அவ்வளோ கான்டென்ட் இருக்கு. Bottomless scrolling தான். இப்போ முன்னாடி I always say this, ஒரு புக் எடுத்தனா அந்த புக்கை படிச்சீங்கன்னா அது லாஸ்ட் பேஜ் இருக்கு. லாஸ்ட் பேஜ்னு ஒன்னு இருக்கு. ஆமா. ஆனா சோஷியல் மீடியால அது மாதிரி ஒன்னு இல்ல. அதுதான், that is the big problem now. அதனால அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நிறைய இருக்கு இந்த எஸ்பெஷலி திஸ் for this generation. Distraction is there a lot. Second thing is they would want to learn on their own. So bringing them to a classroom becomes a challenge. And classroomல வந்து to be attentive is becoming a challenge. So I'm not blaming the youths these days or youngsters these days. I'm not blaming them, but I think we have to do something about it, and see that they especially when it comes to organizations, when there are freshers hired, it is challenging for them to kind of learn quickly, and it is becoming like that. But I should also say many of them are also independent. They are democratic learners. They learn by themselves. So it's a two thing that I am saying. One is there are people who are kind of giving me trouble or giving us trouble to
to make them attentive and things like that. But there are a group of people who are very democratic learners. Like they know what they want to learn and they learn by themselves. And organizations have changed that way. Like, in terms of earlier, there was a lot of traditional way of teaching that you have to put them into a classroom and train. இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து social learning has become a thing, right? So you start a conversation. And so when you do a training program, it is more hybrid in nature. அதாவது கிளாஸ் ரூமில் ஒரு 1 hour, then virtual ஒரு 2-3 hours, then put them in a group or probably in a forum and ask them to discuss about it. ஜார்ஜ், இன்னொரு மேஜர் சேலஞ்ச் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு ஏஐ. ஸோ ஏஐ வந்ததுனால நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கான டிமாண்ட் இன்டர்நேஷ்னலாக கம்மியாக இருக்குன்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லுது. எஸ்பெஷலி கொரியா அண்ட் ஜப்பானில் ரீசெண்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ்க்கான டிமாண்ட்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் இந்த ஹெச்ஆர் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுனால இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இந்த சேலஞ்சை? Every time when a new technology comes, and major technologies like more very disruptive, internet, and then came this is AI. So we can expect some sort of skepticism possibly in terms of there are a lot of things about I don't know if even AI is very matured till now, like and it can be very powerful, and it is going to be powerful, like in the likes of agentic AI, AS, general artificial general intelligence எல்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால it can mimic human emotions ன்னு தான் சொல்றாங்க. It can become as good as and probably more powerful than human beings, and it will replace work or probably take jobs away. It is likely to happen, and you're seeing it also. Many organizations are laying off and being replaced by AI agents. அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But then there are a lot of other skills which is aiding AI in terms of can I become an AI engineer, அந்த மாதிரி இருக்கு. Lot of skills like it can completely remove பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா I don't think so. I really still doubt that in terms of even when it comes to creative work, like if you take a songwriter, definitely AI can write songs, but you have to curate it. You need a human being to curate it, because அதுல emotions add பண்ணோம்னா நம்ம curate பண்ணி தான் ஆகணும், because there are certain times that you wanted to put in certain words that you would want to actually do. AI is not going to do everything by its own, right? So generative AI that's what I always feel. But the question was in terms of with the current generation, how is AI affecting? How it is going to affect them? I would say it may not, depending on the industry that you work. Repetitive jobs are likely to go. That is for sure. அது வந்து இப்போ இல்லை, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் சாட் ஜிபிடி, ஆஃப்டர் பர்ப்ளெக்சிட்டி, அது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஆட்டோமேஷன் வந்ததுலேருந்தே அது போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் நம்ம டோல்கேட் போகும்போது there was a person who was getting money and actually billing us. இப்போ வந்து everything is automated. So that is likely to happen and will continue to happen. என்னோட ஒரு opinion. But then there are newer skills that people can learn, especially youngsters can learn, so that they can, especially if you want to get into technology. But technology la dhaan vela venumna, you have to integrate AI with everything for that matter. இப்போ ஏஐ இல்லாத ப்ரப்போசலே கிடையாது. எவ்ரி இது ஏஐ ஒரு பஸ்வேர்டும், அது ஒரு ஓவர் யூஸ்ட் வேர்டும், அது வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ I'm very sure that the way that AI is growing, you will find jobs within AI also. That is what I always feel. So in fact, the companies that I have seen, there are integration of AI in every tool that they work. So you take a tool for that matter. Right now you see Gmail kuda AI வந்து integrate பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக. So every tool there is AI integration.
So others, who's doing that? Some person has to do that. Right? அப்போ அந்த டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டு then I have to kind of work towards that. So every tool that you, இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க. கடைசியா நீங்க சொல்ற மாதிரி learning and growth will be always the fundamental and that is the basic thing ஆ இருக்க போகுது. இப்போ வாட்ஸ்அப்ல ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டாங்க, ஜிமெயிலில் ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ that has to be done by people only. AI will not do that by itself இல்லையா? So people have need identify பண்றதுக்கு ஹியூமன் தானே தேவை. ஓகே, நீங்க வந்து how do you learn? நீங்க எப்படி உங்களுடைய லேர்னிங் ஸ்டைல் என்ன? I think that also has changed. The way that I learn also have changed. I think we should go along with the times, Ilya. So when I was in college, I relied on books and teachers. That's very natural, and that was the only source that you have: library, books, and teachers, right? But இப்போ வந்து the COVID has changed a lot. The pandemic has changed a lot. True. நான் அப்போ தான் வந்து இப்போ I have a YouTube channel also. ஒரு மியூசிக் சேனல் மாதிரி, இட்ஸ் கால்ட் ஐடியாஸ் பீட்ஸ் அண்ட் டியூன்ஸ். அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் சவுண்ட் என்ஜினியரிங், அபவுட் வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அபவுட் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங், இதெல்லாம் வந்து நான் யூடியூப்ல பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அண்ட் do and learn. I mean, doing and learning is the best thing right now. If you want to learn something like that right now, YouTube is there. You can go into so many videos, get to understand. You type in what you want to learn, and you can learn if you want to learn. And that's how I learn. And I'm interested in science also, astronomy. I follow certain people. I follow certain podcasts. So I get to learn from them as well. So it all depends on what exactly do you want to learn. And it is available in the internet. It is available everywhere for that matter right now. You don't need to kind of look for books to learn something everywhere, now. Anytime. Yeah, anytime you can learn. Right? And organizations are also doing the same thing. Like for instance, you have Netflix, எப்படி ஒரு மூவி பார்த்தீங்கன்னா அதை சஜஸ்ட் பண்ணும், ரிலேட்டட் மூவி சஜஸ்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ லேர்னிங்க்கும் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் where if I learn on a particular topic, it will suggest you other topics related to that as well. So angiyum AI has the AI integration is there in terms of suggesting and measuring a lot of things in terms of learning as well. Right. So yeah, I tend to learn a lot more democratically. Like I want to learn something, you can learn it. Right now there is no limitations to learning. Actually, if you really want to learn something, you can. True. And by the way, apart from your passion in music, research, authoring, and your work, you're also involved in various social activities. In SICCI, you're a chair of for one committee. Correct. And also UNHRC இருக்கீங்க, and board of apprenticeship இருக்கீங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன். Okay, so I think networking is key. Based on, அதை வச்சு தான் இப்போ, so for instance, I like to contribute by teaching, so அது வந்து initially when I went to Southern Indian Chamber of Commerce, அங்கே வந்து I met Vinod Solomon, and he said we are going to start a committee on employability and skilling. So it's been almost more than 5-6 years. I think should be more than that. That's when we started this committee, and we've done a lot of what's in employability and skill development. Employability and skilling is the committee. So I chair the committee. We have a team. We have few team members. We discuss on various things, and even the last time in the manifesto, the political manifesto, we kind of gave some suggestions to the political parties as well from the employability and skilling committee. So அந்த மாதிரி எல்லாம் activities, and basically for colleges தான் in the committee, wherein to improve employability and skilling of students who are coming out of colleges. We have partnered with various colleges, and like I said, one is to kind of give them an overview of various streams
So we called some of the experts from civil engineering, electrical engineering. So depending on the webinar, the topic, we kind of called those experts, and we actually did a lot of webinars like that. So this is one way of telling them, okay, this is important. You don't need to really move away from your core stream to actually into computers and things like that. So because civil engineering is also very important, or electrical engineering is also important. Critical when it comes to nation building also, infrastructure, nation building. So we talked on those lines as well. And what about your board of apprentice? I've been, so this is with respect to board of apprentice training, it's called BOAT. And I've been a board of governor for the last 3 years. So board of apprentice training deals with apprentices. So there's a target for every region that we need to engage with so many apprentices. So they reach out to various industries, organizations, and they encourage them to use apprentices. So this is it comes under a Ministry of Education, and it's a central government initiative. It's a very good initiative where, you don't find many of them using it because there are embedded apprenticeship programs right now as a part of Board of Apprentice Training. So in the last semester of your college, you can engage with another organization and you can do apprenticeship there. And the government will pay also for this, right? So there is some sort of a direct payment that is being done by the government of India. Yeah, the government has constituted the board of members, a board of governors for the board, and we have a series of meetings to run this entire initiative. Okay. And நீங்க இந்த ரெஃப்யூஜி இதுக்காக கூட யூஎன் அதில் சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணீங்க. குறிப்பாக இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்காக அந்த பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் சில ஸ்கில் ட்ரைனிங்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். So the UNHCR, in partnership with SICCI, Southern Indian Chamber of Commerce, they started a partnership forum. UNHCR, United Nations High Commissioner Refugees, and Southern Indian Chamber of Commerce. They started this partnership forum. And the partnership forum, I am one of the governing council. So what we do is, one is there are over 60,000 refugees in Tamil Nadu, Sri Lankan Tamil refugees in Tamil Nadu. In what way they can be helped? You find that the youths of especially the youths in the refugee camp, even though they get education, if you look at Tamil Nadu government is doing an excellent job that way, that they give education, they give electricity free for all the refugee camps. Various aids there. I'm sorry? Various aids there. Various aids and things like that. So that they are giving. ஜார்ஜ், இன்னொரு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தே ஹாவ் அ ஸ்கேட்டர்ட் அண்ட் இம்பல்சிவ் அண்ட் ஒரு டிஸ்ஓரியன்ட் லேர்னிங் என்வாயன்மெண்ட், ஒரு ரேண்டம் லேர்னிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் டிசிப்ளின் லேர்னிங் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஐ எம் சீயிங் அ லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ அஸ்யூம் தெம்செல்ஸ் தே நோ எவ்ரிதிங் அந்த மாதிரி. Okay. அது உண்மையா? I don't want to go there actually, because see, there's a confidence levels are pretty high in terms of with respect to the youngsters now, especially the Gen Zs. The confidence level in what என்றதா இப்போ question, right? In terms of what you're saying is, they feel that they will be able to do things. And because they are seeing it every day on visually they are seeing it, they are immersed in. Actually, the question என்னன்னா, impulsive learning and organized learning, இது எப்படி nurture பண்றது from impulsive learning to அந்த organized or focused learning? See, for me, I would say that many of these things are self introspective. நான் I should introspect myself and change my ways of doing things. Now, it is very difficult, and I'm not saying that it is difficult to coach the youngsters and solla varala. You can still counsel them and coach them. The understanding levels is pretty low in terms of changing their ways is challenging now.
right? I'm sure that you're dealing with your own kids. I'm dealing with my kids. I understand how difficult it is to kind of make them understand something. Like, it is like that. Impulsive learning is good, actually. That's what I said. If you ask me, I want to learn something. If that passion is there, they will do that immediately. And that's how the youngsters are right now. Going to a classroom, a very structured way of learning, it is challenging. Now, if you ask me, why do you want to go there? That is lost. I mean, now many a times I would say that I would say that institutions should actually change their ways. Like, can we bring in different methodologies to actually teach the youngsters, or probably teach the Gen Zs? I mean, I don't know. It's a very challenging thing to do also, because traditionally in schools and colleges, there is a particular way to teach. And they continue to do that. There are times when we are changing. Nowadays, you have a lot of collaborating tools and things like that, where schools and colleges are using it. But I think we should go beyond that, especially to deal with the Gen Z next generation. Yeah, the students. And thank you, Josh. இப்போ உங்களுடைய next book என்ன near future plans, அது மட்டும் சொல்லுங்க. So I have not decided on any book as such. But then to continue with the research of this, I am doing my ECube leadership. ECube leadership. I am doing my PhD also. I am doing my doctorate. That is only to give some validity to this entire, the framework that I have written. Okay. So because this framework is not validated as such. Okay. It is only an opinion that I have, and I have copyrighted the opinion, and I have kind of taken it further. But if I wanted to validate it, I have to do some research towards it. So on that front, I'm working on, I'm doing my research. Probably the thesis can become my second book. Second book, okay. Yeah, that also is a possibility. I'm looking forward to it. But it's a big journey, it's a long journey, and it's really difficult also. I'm actually kind of work and studying it is tough. In between all your social works and your music passion. It is tough, actually. So I have to find the time, and I'm doing it in a particular way. Like, I'm planning it to. But many a times, even though you plan, however disciplined you are, I'm not a disciplined person. I'm more impulsive than being disciplined. Thank you, Josh. Thank you for spending time. இவ்வளோ busy இதில் எங்களுக்கும் டைம் கொடுத்துருக்கீங்க. Thank you, Josh. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you for inviting me, and I'm really, really delighted to see what is going to come out of this. And I'm looking forward to people watching this and probably learning something out of this. Thank you so much. I have learned a lot. Definitely, there are a lot of things for people to learn. Thank you, Josh. Thank you very much. Thanks. Thank you. Bye. BrandPuli.com பிஸ்னஸ்மேன் கிரியேட்டர் இவங்க 2 பேரும் ஒரு காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் கான்டென்ட்டை வச்சு எப்படி வின் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லித்தரதுக்கான ஒரு அகாடமி அண்ட் ஸ்டுடியோவாக இருக்குது. எங்களோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல், லிங்க்டின் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.